hadda hadda ma aragtay ها برو waxaa arkayay dad carab oo calacalayaan yacni antiritood waa kasii maahno dadkaana badanaa way kasayaan saafilay ها ninka oo waxa u maleynayaa UK miya markuu prime minister uu rabaa inuu ka noqdo mise meel kale ahayd hadda ma aragtay lacag badan 1 bilyan gaaris oo iskaam gariyey oo minkon war madaxweynihii Mareykan dhanaab waxa suubinaya bro qof walba wuxuu u maleeyaa wadadii in loo furay mid kale oo Bitcoin maxi asagana hadda ku suubiyay shalayta ma ahayd mise daraad war dadkii dhan waa la isgaadooyaa that's why maanta space kana u furooyo sida loo fahmo dhibka adduunka ka jiro hadii kale wax walba waa iska bursanay wax walba waa iska aaminay ani wili horta baba ku dhicin dabaqaas baba ku dhicin laakiin shiiqiin iyo carab iyo way qeylinaayeen horta ما والله walaalahan dad badan aa luuqaas ku lumay ilaahay ha ka ilaaliyo waxaas wallahi waa dangerous waay so hadda waxa waaye horta waa idin bilaabayaa dhibkaaneeta adduunka ka jiro horta waxa waaye meeshaan meel ay ka imaataa idin sheega kow waxa waaye video aan daawaday magacaaneeta ninkaaneeta gaalka kor magaciisa u jeediin oo Joe Bryan la dhaho video uu suubiyey videogan wuxuu taageereeyay what is the problem dhibka annaga adduunka dhan waaya kaligiis maaha Mareykan bas maaha dhibka annaga haysto muxuu yahay waay so haddii sheekadaas aan wax yar idin fahansiiyo oo idin guda galo hadda rabaa inaan idin sheego waxaas so waxyaalaha dhibka hadda maqli weysiina dadka kor saaran waxa iga soo dhaxgala la ii sheega okay so waxa waaye waxyaalaha qaarkood social inequality cost of living crisis forever wars so waxa waaye waxyaalahan qaarkood annaga dhan waa isla aragnay waxa waaye dad ay jiro lacag taajir wada ah dadna waxa waaye si kasta shaqaha u aadaan si kasta u shaqeeyaan waxa waaye yaa alle cuntay cunaan xataa ay ku helooyaan dan waxaa haysanaa dhib kaleeto oo la dhaho forever wars mar walbaba dagaalaa lagu jiraa dagaal hadduu dhammaado dagaal kalaa la bilaabaya sometimes haddoo kaleeto intaa idinla hadlaayo dhowr dagaalaa socdo kii Israel ka socdo kii Ukraine ka socdo so waxaana forever wars aa la dhahaa dhib kaloo annagana wada haystana waxaa waaye mental healthness dadkii maskaxdii ka wada jiradeen mental healthness dhib kaleeto na haysto waay maxaa kale obesity problem dadkii cuntada cunooyaan iyo wixii dhanba healthy maaha dadkii dhanba waxa waaye wada kiliye iyo wada shulqay wada noqdeen dadkii dhan waxa waaye wada way buurnaadeen maxaa kaleeta health inequality wealth inequality waa taa idin sheegay dad ama taajira tahay ama faqiira tahay badanaa waxaa jiri jiray dad u dhaxeeya labadaas inta oo middle class la dhaho middle classkii hadda tartiib ay ku burburayaan ama taajira tahay ama faqiira tahay loo kala baxoyaa then waxaa jiro the deterioration of the family haddii lacag ay meesha jirin waxa waaye qofkii maraba inuu guursado haddii aad maxaa guursatayna waxa waaye furitaankii badanayo ilmo ma la dhalaayo xataa another problem waa birth rates waaye another problemna waa homelessness dadkii guri la'aana ku dhacay meelay degaan iyo waxaas ma jiro kiradiina qaali waaye so guri la'aanna way ka dhacday another problem waxa waaye dawladdii aad iyo aad u weynaanayso awal meeshii dawladdii oo 1 milyan oo qof u shaqayn jiray waxa waaye hadda Mareykan haddaan ku tiriyo 24 milyan u shaqayso dawladda so dawladdiyaas weynaanayso the more dhibka bato dawladdiina waxa waaye inay wax ay soo dhaxgalaan ay rabaan ay xaliyaan laakiin ayakii oo wax dhibka keenayo then maxaa kaleeto loss of trust kalsoonidii burburayso dawladdii lama aaminayo hadda dadka badanaa dawladda ma aaminsano laakiin waxay iska dhaadhacsiiyeen waa qorshe kale ma jirto waan ku qasbanahay camal waata haddaa idin sheega low birth rates ilmo iyo waxaas lama dhalooyo another thing addiction dadkii waxa waaye ama kaniini ha noqdo ama balwad ha noqoto dadkii dhanba darooga ama balwad maxaa ka soo haraayo another thing waa political inequality dadkii oo siyaasadda ahaa meeshii laga rabay dadkii masaakiinta inay u shaqeeyaan waxay u shaqeynayaan dadkii jeebweynaa bes because dadkaas waa wax lacagta u laabayo so waxaan dhan haddaa aaminaysid haddii kalaba lacagta ay ku wada xiran yihiin waxaan dhan so waxaan rabaa sheeko yar inaan idin sheego oo sheekadaaneet waxa waaye waa adiga basically markaa yareed sheeko xariir markii lagu sheegi karo oo jiray oo kale sheekadaasaan rabaa inaan idin ku fahansiiyo se waxaan dhan oo lacagta ee dhibkaaneet ee uga imaanayso so okay aan ka soo qaadno dhowr boqol oo qof aad doon isla saaran doontaaneet waa doon aad u weyn dadkaana way aad u badan yihiin dadkii oo waxa waaye meel magaalo oo muxuu ahaa horumarsan iyo waxaasay ka imaadeen dadkaaneet doonay wada saaran yihiin dadkii ugu aqli badnaa waaye dhowr boqol oo waaye dadkaaneeto say doontooda u socoto shil ay ku galeen island ay ku dhaceen islandkaaneeto waa dhul aad u weyn laakiin meel walbana waxa waaye biyo ka xigo waxa waaye magaalo kaleeto muxuu ahaa iyo dad kaleeto uma dhowo waa wada island le waaye so islandkaana imaadeen islandkii markay fiiriyeen dadkan waxay ogaadeen
wax walba uga baahan yihiin islandkaneeta wuu jiraa waa resourceska iyo wax walba hadday rabaan inay meesha ka imaadaan oo kaleeta society-gii iyo sirigii ee haddana kow bilaabaan way ka soo bi karaan meeshaan wax walba uga baahan yihiin meeshaaneta taalo so dadkaaneta way isku wada imaadeen waxay dhaheen maadaama wax walba u baahannahay uu meeshaan yaalo maxaa ugu horeeya aan annaga ku go'aan gaarnaa aan suubinaa What became clear right away is that they needed some type of way to trade. So waxay ku go'aan gaareen waa u baahannahay si annaga aan iskula trade garan lahayn ilaa nin walba wuxuu ka shaqayn doonaa hadhow say iskula trade garananaa lacagtaaneeta waa inaan xalinaa some of the leaders came together to decide what they could do to use as money so hadda ka soo qaad dadkaaneeta way isku wada imaadeen every single thing wax walba you can imagine way haystaan oo lacagtaaneeta ay ku suubi karaan laakiin waa inay ku go'aan gaaraan laakiin waxa lacag fiican noqon karo so dadkii way isku wada imaadeen the first question ay isweydiiyeen waxaa waaye what makes good money maxaa lacag fiican noqon karo so waxay ku go'aan gaareen toddoba qodobood oo lacagta maxaa ku fiicnaan karto despite not having anything else wax kaleeta mayna haysanin laakiin waxaaneeta waxaa waaye way ku xalin karaan toddobada qodob ee lacagta ay ku go'aan gaareen oo lacag fiican ay ku noqon karto maxay tahay marka qodobkii ugu koowaad waxaa waaye scarce lacagtaaneeta waa inuu meel ku koobnaadaa fixed supply waa inuu lahaadaa taas bisna ma ahane qof walbaba meel walba uu joogo waxaaneeta wuu fiirin karaa wuu la socon karaa haddii wax lagu daray haddii la kordhiyey iyo waxaaseeto oo haddana waxaa waaye lacag qofkaaseta lagama rabo bilaashuu waxaaseeta ku fiiri karaa bilaashuu ku xaqiiji karaa so kan qodobka ugu horeeya waxaa waaye lacagta waa number in lagu koobaa oo lagu dari karin waxba qof walba oo lacagtaas isticmaalana uu asagoona lacag laga qaadan uu ku fiirin karo ku xaqiiji karo taas waa qodobkii koowaad qodobka labaad ee ku go'aan gaareen waxaa waaye portable so you can easily and effortlessly move it and store it so lacagtaaneet waxaa waaye adigoo lacag iyo qarash iyo waxba laga maxaa ahaa oo kaa bixin oo adigoona u baahnayn dad badan inay kula xamaalaan oo kula qaadaan adiga keligaa waxaaneeta adigoona qarash iyo waxba aad gelin meesha harataan lacagtaaneet intaa qaadidaa geysan kartaa portable waa lacagtaas waa qodobkii labaad qodobkii saddexaad waxaa waaye lacagta waa inay noqotaa divisible waxaa waaye the perfect money can be infinitely divisible maxaa laga wadaa hadda maxaa waa dollarkaneeto is infinitely divisible ma aha halkii muxuu ahaa dollar 100 cent waaye laakiin 100kaas cent ma la sii yarayn karo soo lacagtaanay dadkan ku go'aan gaareen waxaa waaye si kastay rabaanay usii yarayn karaan laakiin ma badin karaan so infinitely divisible mar waxaa waaye hadday rabaan magaalo dhan ay ku gadan karaan mar hadday rabaanna waxay ku gadan karaan cafe any way u yarayn karaan laakiin lacagta ma la kordhi karo okay waa qodobkii afraad qodobkii saddexaad waaye qodobkii afraadna waxaa waaye durable it cannot rot or go off it cannot deteriorate and the perfect money would exist forever so lacagtaaneet waxaa waaye maanta say tahay 100 sano 1,000 sano 100,000 forever saasay ahaanaysaa wax oo burburaya maaha sidii tufaax oo kaleeto qof lacag ka dhigtay dhowr maalmood ka bacdi tufaaxii waxaa waaye wuu halaabay so lacagtaaneet waa lacag weligeedba sidii lagu ogaa ahaanayso durable waaye so qodobkii shanaad waxaa waaye fungible it means every single piece is the same as the other piece so lacagtaaneeta mid walbaba midkii kale u egyahay ma aha wax oo kala duwan oo dhehaysid muxuu you know me aan mar ku wareeraysa oo dhehaysid waxaan wixii aan ku ogaamee wax kale mu yahay like tusaale hadda ku siiyo dollarka oo kaleeta lacagtooda waxaa u malaynayaa 25 sano walbaba xaanshada way bedelaan waa sidii uu ahaa ma aha mar walba laakiin lacagtan ayaga waxay ku go'aan gaareen maanta siduu yahay weligiisba inuu ahaado each single one inay isku wada mid noqonayaan qodobkii shanaad waaye qodobkii lixaad waxaa waaye acceptable everyone everywhere can both accept and receive so lacagtaaneeta lacag oo meel walba laga ogol yahay waaye oo qof walba uu rabo ama uu maxaa isticmaali karo wax oo la diidi kara maaha waa qodobkii lixaad qodobkii toddobaad ay ku go'aan gaareen waxaa waaye alaabtan waa very important censorship resistant this is an important one can you hold it yourself nobody can take it away from you without your permission and no one can stop you from spending it so lacagtaaneeta adiga waxaa haysan kartid miya qof kaa qaadan karana ma ahan oo adigina waxaa waaye saa rabtidaa u isticmaali kartaa saa rabtidaa lagugu soo diri karaa qof kuu dhexeeya male adigii lacagtaada so toddobadaas qodob ay dadkaaneeta ku heshiiyeen so the perfect money waxaa waa hadda laba taliyaa meesha ka soo baxay waa mid waxaa la dhahaa
sahal satoshi midka kaleetan waxaa la dhahaa faarax fiatello so ninkii sahal satoshi wuxuu dhahay since we agreed this is the perfect money I don't think we should ever change it and it should be like this forever so saalax satoshi wuxuu taagan yahay maadaama annaga dhan waxaan ku go'aan gaarnay toddobadan qodob waxaan rabaa inaan weligeen waxaanayta la bedelin oo weligiisba uusaan ahaado saalaxa dhahay saas ninkii kaleeto soo baxay meeshana waxaa waaye faarax fiatello wuxuu dhahay ha waa fahamsanahay waan ku go'aan gaarnay lacagtaanayta inay lacagtii oo perfect ay tahay laakiin maxaa dhici kara haddii emergency ama wax aan annaga filaynin aan ogeyn hadduu imaado waxaa fiicnaan lahayd inaan haysano big red button hadhow taaban karno hal waxaan rabna aan ka bedelno so ninkaanet wuxuu taagan yahay waxaan waa ku ogola basically waa isku raacnay laakiin waxaan rabaa hal meel oo button inaan loo yeelo hadhow haddee sheekada ay xumaato oo waxa annaga hadda u jeedin ay dhacdo saa hadhow u bedeli karno so labadaas qof saasay u kala baxeen so saalax iyo muxuu faarax way heshiin waayeen sheekadii waxaa waaye wax oo dee laisku raacay noqon weyse so maxaa lagu go'aan gaaray marka and so they built a huge wall derby oo aad u dheer ayaa islandka dhexdiisa laga dhisay midkaaneeto waxaa waaye mid oo dee oo xataa intuu la egyahay wallkaaneeto communication iyo trade xataa waa laga gooyay both sides islama hadli karaan waxna iskuma bedeli karaan waa adiga laba magaalo shaqo isku lahayn camal oo kale ay noqotay derbigaaneeto dhexda laga dhisay okay so saasay ahayd sheekadii haddeeraa la bilaabayaa so markii sheekada la bilaabayo economygaaneeto markii la bilaabayo nobody has anything qof wax haysta ma leh everybody waxay ka bilaabayaan zero in the beginning everybody has to do what they can to survive so qof walba bilawga waxaa waaye qof oo u jooga male keligiis waaye qof walba wuxuu asaga suubi karo waa inuu suubiyaa si u survive gareen lahaa so waxaa waaye qofkii waxaa arkaysaa asagoo malaay soo dabanayo asagoo geed muxuuha soo goynayo asagoo alwaax jaranayo asagoo dab suubsanayo asagoo guri dhisanayo all this stuff uu qofka suubinoyaa so even though dadkaaneeta lacagtii oo perfect kuwa haystaan qof oo trade gareynayo ma leh because dadkii waxaa waaye all their time waqtigii dhan waxa qaadanayo wixii ay adiga ay ku survive gareyn lahaayeen say ku noolaan lahaayeen okay but laakiin okay even though yeah they're not using it but people waxa waaye ogow dadka way kala duwan yihiin shantan farood maxaa suu ilaahay u kala duway camal bini aadanka u kala duwan yihiin dadka qaarkood waxay ku fiican yihiin dadka qaarkoodna waxay ku xun yihiin and so some people waxay garteen haddii aniga aan waqtigayga dhan aan geliyo waxaan ku fiicanahay oon iska dhaafo waqtigaan gelinayo waxaan ku xumahay then economiga iyo societyga wax badana u qaban karaa oo wixii loo baahan yahayna boobsiisa ku keeni karaa so dadkii nin walbaba wuxuu ku go'aan gaaray wuxuu ku fiican yahay inuu asaga uu shaqadaas qabto iyo wuxuu ku xun yahay inuu iska dhaafo so ninkii alwaaxa yaqaanay sida loo gooyo the woodcutter now spends all his time cutting wood ninkii alwaaxa yaqaanay oo laacib ku ahaa sida loo gooyo waqtigiisa dhanba maalintii dhanba wuxuu ku qaadanayaa alwaaxuu goynayaa fishinkii wuu iska istaajiyey malaay ma dabo guri ma dhiso muxuu ahaa waqtigiisa dhanba alwaaxuu ku gogoynayaa so maadaamuu ninkan ku fiican yahay alwaaxa sida loo gooyo dee qiimihii oo alwaaxii wuu fiicneeyey qualitygii alwaaxa supplygiina wuu kordhiyey on top of thatna raqiisu ka dhigay maadaamuu ninkan shaqadan ku fiican yahay uu boobsiinayo shaqadiisa dhanba alwaax waaye so ninkaaneeto alwaaxii wuxuu nooga dhigay alwaax fiican wuxuu nooga dhigana alwaax oo raqiisa and because he is the best at cutting the wood is also amazing the price will fall the prices hoose u dhacayaan qualityna koray u kacayaan not only that he is not asaga keligiis ma aha qofka oo alwaaxan gadooyo dad alwaaxaneeta gogoynayo dad badanaa jira asagoo kaleeta laacib u ah oo shaqadooda dhanba alwaaxay ka dhigteen so there's multiple woodcutters oo haddeer oo societygii soo galay oo ayakiina isla tartamoyaan oo muxuaha ka dhigooyaan muxuaha maya aniga muxuaha alwaaxiga kaa fiican maya keegaa kaa raqiisan so waxaas dhan ay labadan iskula tartamoyaan yaa reynooya marka dadkii oo societygii meesha joogaa reynooya because waxaanayta alwaax fiican ay ku heloyaan alwaax raqiisna way ku heloyaan now what happens is the woodcutter sells hadda waxa dhacaya waxaa waaye woodcutterkii alwaaxii uu suubiyey wuu gadayaa wuxuu ka gadayaa ninkii oo muxuu ahaa adiga ama cuntaha ku bedeshto ama lacag uu ku bedeshanaya kow then hadhow waxyaalihii kaleeto uu waqtigii uu ku spend garaynin ayuu ku bedelanayaa like cuntadiisii iyo meeshuu jiifan lahaa iyo whatever ay noqoto
So now everyone had the qof walbo lacagtii oo perfect isticmaalooyaan way trade gareynooyaan because the woodcutter haddeer lacagu haystaa timena wuu haystaa so he can haddeer waqtigaaseed iyo lacagtaas uu haysto meeluu fadhiisanayaa wuu fikirayaa wuu tashanayaa waxa waaye woodkii uu goynayay uu faster uu kasii dhigayaa uu more efficient ka dhigayaa and if he reaches level hadduu gaaro oo muxuu ahaa oo xataa uu any faster kama dhigi karo qualityna ma suubi karo so muxuu suubinayaa marka lacag uu haystaa hadda woodkiina wuu ku qalin jabiyey waxa aan meeshii ugu dambaysay gaarsiiyey lacagtiisuu qaadanayaa dad kaleeto oo shaqadoodii weli meeshii asaga tiisi uu gaarsiiyo oona gaarsiinin ayuu investment uga dhiganaa lacagtaas dadkaaseetu lacagtaaseeto uu ku invest gareynayaa people who will oo muxuu ahaa oo like adiga hadda kasoo qaad lacagtaaseeto kaleeto ninka oo malaayga dabaayay ayuu ku invest gareynayaa ninkan malaayga dabaaya lacagtii la siiyey asagiina doonuu kusoo gadanaya doontii wuxuu kusoo gadanayaa ninkaaneta malaayaashii iyo wixii haddeer asagana kuwii ugu fiicnaa ugu macaanaa ugu caafimaad fiicnaa uu societyga keenaya ninkaaseto ninkii woodcutterkana lacag u suubinaa ninkii fishka suubinayana lacag u suubinaa societygii dhanna waxay helayaan wax oo muxuu ahaa high quality ah oo had noqoto malaay ha noqoto alwaax ha noqoto guri whatever it is waxaaneta malaay iyo guri iyo waxaas la sheeganaa laakiin waxay noqon kartaa baabuur waxay noqon kartaa everything so adiga dadkii society dhanba saana loogu talagalay hadday lacagta fiican so what happens over time is muxuu ahaa in a free market with perfect money prices go down forever and quality goes up forever so sheekadaaneta hadda hadday fahanteen haddii saan perfect moneyga loogu shaqeeyo every single thing waxa waaye qualitygii iyo wixii qiimihiisi wax walba wuu sii fiicnaanayaa gurigii wuu sii qurux badnaanayaa baabuurkii wuu sii fiicnaanayaa laakiin raqiisna wuu sii noqonayaa at the same time because dadkaaneta ayakiyaa iskula jiro competition ninkaaneeto asaga waxa suubinayo nin kalaa imaanayo dhahaya anigaa keyga ka raqiisan oo ka fiican so everybody are rainway meeshan okay so what people see on both sides of the island is that their purchasing power is increasing over time so waxa waaye dadkii dhanba labada dhinacba waxay u jeedaan hadda sheekadan labada dhinacba way ku saabsan tahay because labada dhinacba waxay isticmaalayaan perfect money so labada dhinacba waxay arkoyaan lacagtoodii waxay adiga shalayta ama daraad ay ku gadan jireen wax ka badan ay maanta ku gadan karaan it's increasing over time they're able to buy more things with the same amount of money year over year so the price of tomorrow is lower and the price of than the price of today so wixii shalayta adiga qaali ahaan jiray maanta raqiis u noqonaya savingkii iyo lacag meel hadday dhigtaan waxa waaye maanta waxay gadan karaan ma ahee beri wax ka badan oo ka qaalisan ay ku gadan karaan maadaama economygii iyo free marketkii sidii laga rabay u shaqaynaya okay walbo 3% more aa gadan kartaa sanad walba than you did sanadkii ka horreeyay so every single year 3 life becomes cheaper and cheaper and cheaper for everyone not just saving or not just saving or the most productive the key thing is money itself is becoming more valuable so Hawaii adiga you don't have to be ninka shaqaynayo you don't have to be ninka kaleeto every single person oo meesha jooga oo lacagtan isticmaalayo taajir sii noqonaya because the economy sidii laga rabay u shaqaynayso so sheekada waxa waaye markay fool xumaanaysa idin sheegaya hadda dowladdiya meesha soo gashay now because both sides are growing they both elect a government so labada dhinacba maadaama free marketkooda iyo waxaaseta u kala kacooso labada dhinacba waxay dalbadeen muxuu ahaa dowlad oo muxuu laba qof mid waxa waaye adiga it doesn't matter dowladaaneeto adiga republican ha noqdo muxuu ahaa democrat ha noqdo hawiye ha noqdo daarood ha noqdo it does not matter kulligood waxa waaye isku wada mid ay yihiin no matter how well no matter si kasta government kaanay tahay isku dayaan inay rabaan wax inay xaq u suubiyaan weligoodba deficit ay galayaan sooner or later deficit muxuu yahay lacagta ee ayaka muxuu soo gasho lacagta ka baxdaa ka badnaanayso so lacagta ayaka basically every single time lacagta ayaka loogu talagala ma aha lacag ka badan ay isticmaalayaan you know what I mean deynay galayaan so deyntaasitana waxa waaye it could be through mismanagement waxay noqon kartaa ayakii oo lacagta ku ciyaaray ama waxay noqon kartaa wax ilaahay keenay waxay noqon kartaa sidii California waxa ka dhacay oo kaleeto dabka waxay noqon kartaa dhul gariir waxay noqon kartaa hurricane the reason it does not matter all you have to know is dowlad walbo sooner or later lacag oo deynay galayaan so okay ninkaneeto sahal the perfect money side has two options so markii adiga dowladaaneeto waxa waaye haddeer deficit galay
labadii niman ninkaaneta sahal iyo ninkaaneta faarax go'aan inay gaaraan waaye so ninkaaneta sahal waxa waaye dhankii waxa waaye ninkan wuxuu ku jiraa uu dhahay lacagtaanet waxaa ku go'aan gaarnaa ku ekaanaynaa waxba kama bedelayno sidii aan ku go'aan gaarnaa ku ekaanaynaa so labadaba waxa waaye they have okay ninka mid wuxuu haystaa two choices one waxa ninkaanet waxa waaye sahal la dhahaa choicekiisu haysta waxa waaye insurta uu kor u qaadi karaa taxes waa inuu raise gareeyaa ama choice number 2 waxa waaye spendingka dowladda lacagta isbangareynayaan waa inuu cut gareeyaa labadaas choice waaye ama wuxuu suubi karaa half iyo half laakiin wax kaleeta ma haysto go'aan kale laakiin ninkaaneta faarax oo dhinaca kaleeta joogo waa taa xasuusitiin wuxuu haystaa ninkaaneta big red buttonkii uu dhahayay hadhow emergency hadday imaato wax ma ka bedeli karnaa so the important thing is they both so waxa waaye hal waxaan ogaana labadoodaba waxaa dhammaan rabo maxaa ahaa termkoodii election camalaa soo socoto waa doorashadayaa soo dhow so labadaba waa inay go'aan gaaraan so maadaama doorashadii ay soo dhowdahay both know if they so labadaba way og yihiin haddii inshuurta ay kor u qaadaan ama haddii spendingka ay gooyaan wax ay qarin karaan ma aha wax oo ayakana lagu dooranayo lagu soo celin doorana ma aha siyaasadda so ninkaaneta faarax decides that just one time hal mar le taabanaya ayuu dhahay big red buttonka ninkaaneta lacag ayuu daabacay wax yar le lacag yar uu print gareeyey to help dowladda si u kaalmeeyo so so what are the consequences so maxaa waaye waxa dhacay markuu saas suubiyey so ninkii oo muxuu ahaa sahal asaga sheekada uma fiicnayn because ninkaasita ma haysto big red button so wuxuu asaga suubiyey asaga ma qarin karin so waxa waaye ninkaneeto waxa waaye changing cutting the spending ama raising the taxes from the public muuna ka qarin karin so ninkaneeto madaxweynaha waxa waaye wuu ku guul daraystay oo muxuu ahaa ma la dalbanin the government laakiin sheekada waxa waaye the government reduces in size governmentkia yaraatay naturally and cutting spendingkia la kadgareeyey and they're leading to an overall efficiency increase and not only that but the social balance has also evolved within the economy. People now realize there is no free money. Taxes have to balance spending. So, okay, ninkaneeto maadaama uu electionka uuna raynin waxa waaye dadkiisana cashir uu baray dadkiisa wuxuu baray lacag oo free oo bilaash oo wax la dhaho ma jirto haddii dowladdaaneta lacagtooda si fiican oo uma weeli waayaan ama ay u ilaalin waayaan waxa waaye lacagtaaneta oo dadka shacabka ay bixinayaan inshuurta waa inay la ekaataa lacagtaaneta dowladda ay isticmaalayso so cashirkaasay dadkaaneta barteen nin cusuba muxuu ahaa meesha la keenay ama dowladdiyaa sii yaraatay so meeshaasita saasay ku xalisay ninkii waa laga guulaystay laakiin ninkan kaleeto oo faarax oo button ka taabtay who pressed the red button he was re-elected ninkaaneta waxa waaye haddana waa la dalbaday oo madaxweynuu noqday again and to start with there is no consequences so bilawga wax oo muxuu ahaa cilad oo meesha laga arkay ma leh waxa waaye wax walba oo normal ay ahayd he thinks asaga the best thing uu weligii suubiyo wuxuu u malayaabo aqli inuu leeyahay inuu wixii adduunka ugu fiicnaa uu suubiyey madaxweynaha noqon karaa haddana mar labaad uu isdhahay wax oo adiga cilad ah meeshaanet ka imaatay ma jirto isdhahay but something isbedelay waxa isbedelay asaga laakiin ma ogo the red button increases the amount of money in the economy overnight waxa waaye intii la jiifay lacagtii dhanba oo economy joogtay hal mar ee huf ee kor u kacday laakiin muuna increase gareenin the amount of goods available in the economy overnight so lacagtii waa la daabacay laakiin waxyaalihii lacagtaas lagu gadan lahaa lama daabicin so waxa waaye imbalance aa jirto oo supply and demand meeshaaneeto now we have muxuu ahaa so hadda sheeko kalaa rabaa inaad ii sheego so now we have more adiga oo faarax lacagtiisa oo meesha ku wareegayso so dhibka ka dhacay meeshaaneeto jira maxay tahay the three major issues three major issues aa jirto one waxa waaye distorting of price signals two waxa waaye increase in input costs of business three waxa waaye leads to asset inflation so midka ugu horeeya idin fahamsiiyo distorting price signals before uu faarax buttonkan uu taabtay all prices in the economy was purely a function like markuu qiimaha isbedelayay economiga the only reason uu isku bedelayay wuxuu ahaa supply iyo demand lacagta supplygiisa iyo adiga supplyga oo waxyaalaha meesha oo suuq yaalo iyo inta lacagta oo supplyga meesha yaalo iyo dadka baahidooda that's the only thing oo qiimaha bedeli jiray before but because this was a free market with the perfect money so perfect money haysan what happens now is hadda laakiin waxa isbedelay waxa waaye
money has entered the economy, not to everybody equally or proportional amount to everyone. So lacagtii suuqay soo gashay, laakiin qof walba lama wada siinin lacagtaaneeto. Lacagtaaneeto, the money has entered the economy via the government. Dhanka dowladda bes ay ka soo gashay lacagtaaneeto. And not just the money is distributed. Lacagtiina waxaa waaye lama siinin. But the money is distributed to the people and the companies closest. Okay, so lacagtaaneeto dadkii oo shacabka lama siinin, lacagtaaneeto dowladdii qaybsatay, shirkadihii dowladda u dhawaaya muxuu ahaa loo qaybiyey, iyo dadkii dowladda u dhawaa ama ha noqoto dadkoodii ama whatever. Waxaaneeta magacuu leeyahay. Haddaa Google garaysiin, waxaa la dhahaa the Cantillon effect. waxa waaye magacuuba leeyahayba sheekadaaneet wax la qarinayo maaha. Haddaa Google garaysiin, mar walba ee dowladda lacag daabacaan, waxa waaye why do you think uu stock marketka kor u kaco? Why do you think uu guriyaasha qaali u noqdo? Meelaha dadkii assetska haysto iyo dadkii dowladda u dhawaa unbaa ka faa'iido. Dadkii meesha baahida la dhinto waxa waaye dadkii society-ga jooga. So anyway, so what Farah starts to see is prices are going up in certain parts of the economy. So priceska meel walba ma aha. That's why dadka inflation aan u fahansanayn. Meel walba ma ahan waxa uu priceska uu qaali ku noqonayo. Meelaha qaarkood leh waaye uu asaga lacagta uu taabsiiyey certain parts of the economy. So waxaaneet waxa waaye signal ayuu u dirayaa everybody. So dadkaaneet waa dad oo aqli leh oo entrepreneurs ah. The signal to everyone else in the economy is there is an imbalance of supply and demand, and not everywhere, just in certain sectors, certain areas. So you see a misallocation of capital by the entrepreneurs in the market caused by the money printer. Not only that, but it's human capital, smart people who are trying to be productive to society, who are being sucked in closer to the government and not serving the rest of the economy. So sheekadaaneta dadkaaneta laga waalo waa dad aqli leh, dad oo xataa rabin inay dadka kaleeto si xun u galaan. But laakiin ayakii aqligooda wuxuu u sheegay meeshaaneta khasaaraa ka jirto, maadaama oo lacagtii meeshaan lagu badiyey, adiga aqligaaga wuxuu meeshaanet inaad lacagta geysid waay. Awal xasuusta ninkii oo alwaaxa gogoynayay lacagtiisa meeshuu asaga rabuu geynayay, ninkii malaayga dabayuu geynayay sidii malaayga dadka loogu badiyo. Laakiin dadkaaneeta hadda choicekay suubinayaan ma aha choice oo economiga u fiican, choice oo asaga survival u ah waaye, oo laakiin wixii dhanba oo nidaamkii wixii dhan wada qasayo. Okay, so midka kaleeto waxaa waaye business input cost increase. So every single business in Farah's country at least has a human being and some raw material inputs like energy or even some harder raw materials. So business walbaba, shirkad walbaba, laba waxu haystaa ama qofka bini aadanka oo de lacag oo de ka rabta expenseska ama lacag ha noqdo ama bini aadan ha noqdo ama energy ha noqdo, because the cost of these things have gone up because waxaanay taqaalayo noqday lacagta la daabacay. These businesses need to change something about their products to so they can keep the small margin. So kuwaanet hadda shirkadihii waxaa lagu qasbay inay wax bedelaan maadaama wixii ayaka awal ay gadan jireen oo qaali laga dhigay, wax waa inay hadda bedelaan sidii lacagta yar ay suubin jireen ee ayaka weli u suubiyaan. Because business dhan muxuu yahay, waxaan $10 u soo gado adigiina $11 ku iibi. So sheekadaasay rabaan weli halkii dollar ay suubin jireen inay suubiyaan. So dadkaaneeto lacagtii la daabacaya ku qasbooyo ayakana inay wax suubiyaan ay ka bedelaan businesskoodii. So the most obvious way ay ku suubi karaan waxaaneet waxaa waaye lacagtaasita inay qaali uga dhigaan customerskii, dadkii oo oo wax ka gadan lahaayeen. Shalay meeshaan dukaankaana imaatay $10 wax ku gadan jirtay, laakiin maanta $11 lagaaga dhigay. Why? Because lacagtiyaa la daabacay, ninkaan uu ku qasban yahay asaga inuu businesskiisa save gareeyo. So dadka badanaa businesskiyaa farta lagu fiiqoyaan, laakiin ayakiiba xataa way isbadbaadinayaan. So calaa kulli xaal choicekaasita kow ay haystaan waxa inay qaali ka dhigaan. Choice labaad is to keep the price and the equality and the quantity and the quality the same, but shrink the product. This is why you notice okay. So how I choice kaasi hadday dhaafaan ay dadka like shalay $10 kusoo gadanaysay maantana $10 lagaaga dhigay, laakiin dadkaaneeta wax kaleeta inay suubiyaan waaye. Waa wixii inay ka dhigaan, like kasoo qaad adiga awal chipsaa gadan jirtay, chipskii wax badanaa ku jiri jiray, laakiin maalmahan markaa soo gadatay chipskii bacdii say u weynaan jirtay uma weyno. Awal waxaa heli jirtay 100 gram, laakiin hadda waxaa waaye 90 gram ama 80 gram lagu siinoyaa. So ayakii waxaa waaye they're trying to do whatever they can
waxay suubi karaan oo businesskooda ay ku save gareeyaan. So option 1 waxa waaye inay qaali lagaaga dhigo. Option 2 waxa waaye wixii aad gadan jirtay in la yareeyo. Option 3 waxa waaye reduce the input cost. This is where consumers inflation comes from. The only place it comes from is the money printer causing these businesses to make changes, and politicians like to distract. Okay, so hadda saa idin sheegay, the only reason why a lot of greedy businessmen and greedy corporations iyo waxaas la dhahaa mar walba markii oo qofka siyaasadda ku jira madaxweynaha hadda last time xataa Donald Trump Biden waxa xasuustaa asoo dhahayo these greedy corporations shrinkflation ay xataa dhahan waa Google garee kartaa shrinkflation. So mar walba fartay ku fiiqoyaan shirkadahaneeto annagiina waxaa u maleynaa runtooda inay tahay, laakiin runtii waxaa waaye dadkaaneeto waa dad adigoo kaleeto raba inay survive gareeyaan oo laakiin lacagtii lagu daabacoyo. So si kastay isku maaweeli karaan isku maaweelin waayaan lacagtii hadday rabaan qaali kaama dhigayaan hadday rabaan waxay yareynayaan. But at the end of the day kulligeen we have the same problem, which is the money oo la print gareynayo. So if a business makes things more expensive for their customers, or they shrink their products from 100 grams to 90 grams, and the customers now have to buy more of it because they need 100 grams and not 90 grams, both of these things make the cost of living more expensive. So adiga dhinac walba ee shirkadahaneet ee dalbadaan ha noqoto hadday qaali kaaga dhigaan ama ha noqoto hadday wixii oo meeshii 100 gram u ahaa ay 90 gram kaaga dhigaan, labadaba adiga waxay kuu noqonaysaa qaali oo hadhow wixii adig kuma noolaan kartid. Meeshii hal bacaad gadan jirtay laba bacaad ku qasbanaanaysaa. Either way u fiirisid noloshii way adkaanaysaa because wax walba qaali ay kugu noqonaysaa. The population will become poor, they will be less disposable income despite buying the same exact item as they did before. So idinka faqiira la wada noqonayaa inkastoo adigii waxba aad isbedelin hungurigaagii ma weynaanin sidii awal wixii aad suubin jirtay unbaa weli suubinaysaa, laakiin lacagtii la kordhiyaa sheekadii dhanba wada qastay. Okay, maxaa kaleeto? What if a business chooses to keep the price the same and the size of the product the same, but still reduces the price? The most obvious thing to do is to fire employees. So, okay, kasoo qaad hadduu businesska ku go'aan gaaro inuu qiimihii uu weli sidii uu ka dhigo, haddana uu wixii aad gadanaysay uuna yareyninoo sidii ka dhigo, dee asaga waa inuu wax kale la imaadaayo wixii raqiis ka dhigo. Den wuxuu ku qasbanaanayaa dadkii u shaqayn jiray inuu shaqada ka buriyo. Den hadhow maxaa dhacaya marka adigii waa heshay waxaagii laakiin dad badanaa meesha shaqo ku waayay. Haddii shaqo aa weysidna which leads to unemployment, and now Farah's country has less people with jobs, which further reduces the affordability. But not only that, now the government has a second issue. It needs to solve how does the government support all of the people who have lost their jobs. So haddii labada dhinac bay iska dhaafaan ay dadka fayar gareeyaan haddana oo shirkad walbana saas suubiso dhib kala hadda meesha ka imaanaya dadkii waxba ma afoor gareyn karaan, lacag la'aana ku dhacday, shaqo la'aana ku dhacday. Then waxay ku qasbaysaa dowladdii inay soo gasho ee haddana unemploymentka ay solve gareyso. Ogow dowladdii waxa waaye wixii dhibka noo keenayba marka horeba. Okay. One terrible way to do this, okay, another way also because how does the government support all the people who have lost their recent job? Okay, one way or one terrible way or for the companies to reduce their quality. So one way or untadi yeah and quality giisa qiimihi hoos like wixii ingredients ki waxyaalaha healthy-ga aha waxyaalaha raqiiska aha awal laga suubin jiray waxa gadanaysid wax oo adiga healthy ku ahayn oo caafimaad dari ku keenaya laga dhigaya oo raqiisan. Okay, what starts ninkan Farah wuxuu hadda arkoyaa there is a high rise in obesity. So maadaama cuntadii oo healthy-ga ahaa laga wareegay oo waxaaneeta oo cheap-ka ahaa oo unhealthy-ga ahaa oo ka dhigeen shirkadahaneeta inay dadka siiyaan waxa waaye ninkan Farah wuxuu arkoyaa meeshiisi dadkii dhan inay wada buurteen oo unhealthy ay noqdeen because the food that was being previously the food or awal fresh and healthy that was filled with high quality ingredients is now low quality, bad for everyone's health. This leads to obesity and a lot of secondary issues. Now this causes a health crisis and the government has to step in again and fix and figure out how to help these people who are now unhealthy and sick. So Hawaii dibki adiga meeshii la iska dhahoy waxaan xali hadda u fiirsatay ma ogiye more problems u sii dhisoya more money iyo waxaasito iyo on top of that unhealthy. So anyways dibki labaad waa taas
tii saddexaadna waxaa waaye asset inflation. Asset inflation kan waxaa waaye since Farah pressed the big red button, asset prices has been going up. The stock market keeps going higher and higher and higher. The housing prices keeps going higher and higher and higher. So stock market ki shirkadihii kore u socdaan, guriyashii iyo wixii dhan kore u wada socdaan. Adigii waxaa isku malaysaa nin oo investor oo qaali oo aqli leh oo genius but the or the ninki adunka the best investor isku malaysaa. But the only way waxaaneetu kor u socdo is because ninkaneeta Faarax ayaa lacagtii kordhinooyo oo waxaaneet ku ridooyo. Haddaa idinka fiirsateen S&P 500ka, haddaa fiirsin lacagta oo dollarka sida loo kordhinayo ayuu bes uu follow garayaa. So literally lacagtii la print gareeye le waaye waxaaseeto. So S&P ga lacagtii loo kuu badbaadinoyaa meehe wax kale maaha. So anyone that knows what is happening, so qof walba oo sheekadaanid ka dadka waxa way qaar waxa way way mahsan yihiin, qaarna waxa ka socda adduunkaanid way la socdaan. So anybody that knows what is happening, of course, would never. So dadkaaneeto way og yihiin waxa dhacooyo. So dadkaaseeta baac maaha. Dadkii gatay stocks kaaneeto iyo dadkii gatay guriyashaaneeto waxaaneeta ma iibinayaan. Way iska haysanayaan because way u jeedaan lacagtaaneeto iyo waxaaneeto sidii u qiimo jaboyaan. And the assets for the same as they were. Okay, so waxay og yihiin maanta waxay ku iibiyaan beri ma ku helayaan, because they would know there is more money in the system. This is why things are expensive. This asset increases increasing in goods for people who are on the asset one way. Okay, so this is why there's wealth inequality in the economy, but not just that, but homes are now way too more expensive. So had the guriyashi hata. Okay. So I will stocks ki waxa sita maaha. Guriyashi hadda loo isticmaaloyaaba wixii lacag lagu badbaadsado. Laakiin gurigii looma isticmaaloyo wixii loogu talagalay meel reer lagu korsado, meel you know what I mean, la degnaado, wax oo muhiim ah looma isticmaaloyo. Waxaa laga dhigtay meel lacag lagu badbaadsado. Laakiin waxaa sita looma isticmaal lahayn waxaaneed haddii lacagta weerar lagu haynin oo la kordhinaynin. So hadda maxaa dhacay maadaama guriyaashii qaale u noqdeen? Now the government has another problem. Homeless problem a government ka haystaan hadda. They have to deal with this problem as well, which leads to more government intervention. So I will like every single thing ay isku dayaan inay hagaajiyaan dhib kaleeto oo kasii weyn ay keenayaan. Okay, so now the asset prices are flying. The stock market is on fire. The majority of the smart people in the country are now convinced they have to invest and not hold on to money. That is a melting value of like an ice cube. They second and third home. Okay, so waxa way dadkii hadda oo aqliga lahaa dad qaar way fahansan yihiin, waxaan qaarna ma fahansano, shaqo un bay iska aadayaan. Dadkii waxaan fahansan waxa waaye waa dad aqli leh, waxa waaye waxa ka dhaadhacsan lacagtoodii inuu qiimo lahayn oo mar walbaba lacag heshidbo lacagta waxa ugu la carartaa stock marketkii ama lacagta waxa ugu la carartaa guri. So dadkii waxay haystaan 2 guri, 3 guri, 4 guri. oo guriyaashiina dad ay ka kireynayaan oo u baahan guri inay degnaadaan. Dadkiina waxa waaye gurigii xataa rentkii xataa ma afford garayn karaan. And the banks are creating more loans, pushing more and more debt through mortgages and loans to the corporations. Now that the housing prices have gone up and everyone has more debt, at the same time, some families are dealing with the affordability of day-to-day life, and the fact that it's much harder to buy a house. So dadkii dhan way wada rafaadsan yihiin. Dadkii dhan waxa way guri ma afford garayn karaan, shaqo ma haystaan. Laakiin dadkii kaleeto assetskii wada gatayna iskama iibinayaan, guriyaashii wada gadanayaan, dadkii u baahnaa laga wada qaadanayaa. Families who so dadkii reer oo awal hal nin aabihii oo guriga ka ahaa ayaa gurigii dhanba lacagtii guriga bixin jiray, cuntadii guriga bixin jiray, wax walbaba ka adkaa. Laakiin hadda aabihii hooyaba labadaba hadday shaqeeyaan xataa yaa allah guri lagu bixinoyaa, yaa allah cuntadii lagu bixinoyaa. And when that happens, your family is like haddana gurigii dadkii way isdagaalooyaan, ninkii naagtu way isku kacsan yihiin, waxa waaye furitaankiyaa badanayo. Dadkii oo xataa guursanin waxay dhahayaan lacag uma haayo inaa guursado, ilmo lama dhalaayo, waxyaalo badan oo lacagtaaneeta ee ku kooban tahay oo dadka ay fahansanayn aa dhacayo. So waxa waaye xataa birth ratekii wuu decline garaynaya. So because ilmo lama dhalooyo, and wuxuu arkayaa ninkaaneta Faarax, because you have a decline in birth rates, Faarax starts to see a change in his country across the population.
so wuxuu arkayaa ninkan faarax maadaama oo ilmo la dhalooyin wuxuu arkayaa fewer children ilmo la dhalayn and older generations are living longer so dadkii way duqoobayaan laakiin dad yar yar oo shaqeynaya iyo you know what I mean economiga wax u soo keenaya ma jirto dadkii way wada hadda waxa Japan ka dhacay waay I don't know Japan hadda aragteen maxay ahayd 50 60 70% waa wada odayaal waay dadka dhanba wax yar meesha dhan ma wada degnaba Farah now is starting to realize all the promises he made to the older generation about being able to retire at a certain age and having a good quality of life or finding an income in their retirement won't happen. So ninkaneta Farah Fiatelo wuxuu ogaaday balantii uu dadkan ka wada qaaday balantii uu ku dhahay dadkaneta waa markii adiga saan u shaqaysiin noloshiina dhan waa retire gareynaysiin wixii dhan balantii uu qaaday wuxuu hadda ogaaday inuu dadkan dhan u suubi karin sheekadaas waxa waaye wax Mareykan ka socota hadda social security-ga dad badanaa laga ballan qaaday social security oo lacag ku ritay badanaana waxa waaye dadkan hadda odayaashaana dhammaynayaan baby boomerska la dhaho dadkii oo millennialska iyo retire gareyn doonaan lacagtaas inta looma hayo $36 trillion debt ee Mareykan hadda ku jirtaa laakiin unfunded liabilitieska social security iyo medicare 200 trillion ka badan ay yihiin so lacagtaas intee laga keeni doonaa waxa waaye ninkan faarax wuxuu hadda arka waaye waxyaalihii balantu qaada ma suubi karo so for those who are not lucky enough to buy a house and are stuck renting whereas before they would comfortably rent for 3 to 5 years without the price going up but now that Farah has printed so much more money that the rent goes up every year so awal dadkii horta guri maba aan gadan karin laakiin rentigii at least waxa waaye 3 sano ilaa 5 sano waxa waaye kirada way ka adkaayeen laakiin maadaama ninkan Farah oo na wareeriyay lacagtii daabacooyaa oo ka sii darooyaa dadkii awal 3 sano ilaa 5 sano ku xisaabtami jiray hadda every single year sanad walbaba qaaliyu noqonayaa kiradiiba xataa hadda ma ka soo bixi karaan people are now forced to plan for the future and to only think of just one hadda dadkii awal ka fikiri jiray 5 sano maxaan ka bacdi maxaa soo bin doonaa 10 sano ka bacdi maxaa soo bin karaa dadkii hadda waxay ku qasban yihiin maanta hal isbuuc ka bacdi hal bil ka bacdi hal sano ka bacdi so dadkii dhanba waxa waaye maanta u nool yihiin bas haddaa aragtid markii Soomaalideena lagu dhaho maalgashi ka fikir maxaa muddo dheer ka fikir waxa lagu dhahayaa maxaa see ku ogtahay inuu Ilaahay ku gaarsiinayo adiga see ku ogtahay inuu Ilaahay ku gaarsiinaynin you know what I mean so it's a lot of things oo qalad anaga u fikiroono adiga waxa lagu dhahaa adduunkan waxa u dadaashaa sidii inaa weligaa dhimanaynin camal aakhira laakiin waxa u dadaashaa sidii 1 second xataa inaad ku gaaraynin oo dhimanaysid so waxaas anaga isku keen qasan okay another thing you're not so sahadaa idinku sheegay maadaama qofka uu 1 day iyo 1 week iyo 1 month iyo whatever uu ka fikirooyo qofkaaneeto he's not thinking about ilmo kama fikirooyo guur kama fikirooyo and you're forced to worry about today and expense for tomorrow so maanta la ka fikiroosa bari kama fikiroosa even if people are not exactly sure what's going on or why all they know is that they have to spend their money quickly because these things are okay so even dadka caadi uma fahansana waxa dhacoyo the only thing ay garanayaan waxa waaye lacagtaaneed hadaa maanta isticmaali waayo bari waxaas kuma gadan kari qaaliyo noqonaya so qofkan baac ma aha he doesn't have to know qofkan exactly wixii dhacoyo laakiin wuxuu og yahay waxa inuu qaali noqonayo so qofkan kuma xisaabtamaayo nolol dhan oo you know what I mean because ani guri ma gadan kariyo isdhahaya okay so anyways there are those so give me 1 second guys meesha marayaan rabaa inaan ogaade okay even if people are not exactly okay all they know is that they spend their money quickly because everything is getting more expensive people will never be able to buy a house why they solve okay so yeah waxa idin sheegay dadkii guur iyo waxaas kama fikirayaan so adiga ka soo qaad qofkii maanta lacag u haystaa $10,000 camal 10,000 ama 5,000 isma dhahayo nolol ku subso wuxuu isdhahayaa bax dalxiis ku aad bax ku soo baashaal you know what I mean maanta baa qof walba fikirkiisa uu ku saabsan yahay okay there are those whom are so dadaa jiro oo laakiin dadkaaneetu way baroon yihiinbo dadaa jiro ka daran oo maalin walbo every freaking day ee u tahay struggle oo cuntadii afka ay gelin lahaayeen xataa meel ka keena ay garanaynin oo say isku fiid garan lahayn say reerkoodii wax cunto siin lahaayeen say guri ayaga ay ku heli lahaayeen so meeshan waa la kala daran yahay
laakiin adigii waxa waaye haddaad wasaa adig idinku sheega waa before adduunka waxaa ugu xun qofka markuu yahay comfortable adigii faqiir ma tihid taajirna ma tihid meeshaan waxaa u malaysaa waxba kaama maqno so you're not gonna think about nothing kuwaasaa ugu daran okay, this only gets harder every single day, which leads to the growth in addiction and to drugs. So sheekadan inta noloshan way adkaatay. Dadkii waxa waaye, like imagine dhibkii adduunka ugu weynaa ku haysto, but like you don't know why. You don't know meeluu ka imaaday. So dadkii badanaa waxaasoo kaleeto wuxuu ku alifaa balwad iyo waxa waaye daroogo iyo you know what I mean kaniini iyo waxaaseeto. Markii qofkii dhan uu isnacayaa, noloshii dhanba waxa waaye he can't make sense of it. So which leads to drugs iyo opioids and then maxaa faarax islandkiisa dhan iyo dadkiisa dhan badanaa waxa waaye waxay wada noqdeen dad wada balwad which leads to more maxaa of a health crisis and more intervention from the government all of this leads to a mental health crisis across the population so sheekadaanetana haddana waxa waaye mental health crisis ka dhacday dowladdiyaa loo baahan yahay again now the government and faarax find themselves in a position because they pressed the big red button and printed more money, it caused the whole range of secondary issues. And now the government needs to come in and solve its own issue. Waxaanay solve gareynoyaan dhib qof kaloo keena maaha dhibkii ayakay la imaadeen waaye dhibkaanayta mar walba safe gareynoyaan laakiin maskiimiinta dadkii ma oga meeshaanayto that's why mar walbaba dadka ee 4 sano walba u dhahaan qofkaanaa dalbanaya so every single time qofkii wuxuu dhahaa aniga democrat ahay aniga qofkaana ahay aniga you know what I mean qabiilkaanayta iyo waxaanayta iyo all this stuff wow distraction waaye the only thing waxa waaye loo baahan lacagta hadii that's why bitcoin-ka dadka ay idin dhahaan fix the money fix the world inta kaleeta dhan waa distraction okay so anyways now it caused the whole range of secondary issues the only way to do that is to print okay so now wuxuu ku qasban yahay waxyaalahan dhibkaaneeto iyo waxaanu asaga keenay inuu xaliyo suu ku xalinaya the same way uu dhibka ku bilaabay the only way uu waxaan ku xalin karo is to print more money and allocate it to certain areas which again distorts the price signals and draws honest entrepreneurs to invest in the wrong companies so sheekadii haddana uu soo bilaabay all over again oo meeshaaneta dhibkaana keenay okay between the increase in leverage in the economy driven by the banks and the misallocation of capital this will always bring us into a next crisis so madam every single time the same thing la suubinayo waxaa la dhahay show me somebody or the same thing mar walba suubinayo or haddana expect gare the sign of insanity is someone doing the same thing over and over again expecting something different so waxaa lagu xaqiijiyaa qofka inuu waalan yahay qofka hadduu maanta dhan isla wixii uu ku celceliyo oo haddana ka sugooyo wax kaloo cusub inay dhacdo qofkaaset waxaa lagu sheegi karaa inuu waalan yahay so sheekadaaset waaye dadkaaneta dhibkii sheekadii unbay ku wadwadaan ku celcelinayaan so this will always bring us to the next crisis and every time this happens Farah has no choice but to press the big red button again and again Farah is now starting to realize that all this money printing was not consequence free so finally hadda luu ogaaday baacaanayto waxaan dhan lacagtaan u print garaynaya waxaan dhan inaynan ahayn wax free iska ah oo you know what I mean oo hadhow dhib keeni karin Farah is now going from crisis to crisis and he is pressing the big red button which debases the currency which always leads to a bigger government and more government involvement okay not only this sheekadaanayto intaan bes hadday ahayd waaba now not only is the government bigger but it also creates smaller parasites aka smaller industries so government ki aba gacmo iyo lugo la soo baxayso so lugahaas iyo gacmahaas maxaa la dhahaa mid waxa waaye big pharma waxa waaye some of these things waxa waaye too big to fail la dhahaa I don't know haddaa weligaa maqashay big pharma waxa waaye they who are increasing in involvement with the government to try and control the symptoms and not root the cause of the problem, of the health problems. Never wanting to cure the patient, but just to treat them long term. Because a healthy customer is a lost customer. Okay, so big pharma, Hawaii,
dadkii caafimaadka ku saabsanaa oo like dadkii oo ugu lacag badnaay oo kambaniyaashii oo caafimaadka ku saabsanaa so dadkaaneeto governmentkii ayay muxuu ahaa lobbying iyo waxaasaa la dhahaa dadkaaneeto ayaka dhanba goolkooda ma aha dadkaaneeto inay caafimaad siiyaan no dadka because hadday caafimaadku siiyaan hadhow dib dambe uma soo noqonaysid waxaa la dhahay hadduu qofkaaneeto uu healthy yahay dee customer aa ku weysa meesha so waxay rabaan leh adigii inaa mar walbaba wax yar lagaa daaweeyo haddana usoo noqotid wax yar lagaa daaweeyo usoo noqotid so it's not even ayaka faa'iido uguma jirtaba inaan lagu daaweeyo ilaaha wax daaweeye so ayakii dhanba waxaa waaye shaqadoodaba waxay noqonaysaa inaa adiga mar walbaba sii jirnaatid oo weligaaba caafimaad helin okay maxaa kaleeto another one waxaa waaye big food waxaa waaye pushes for ever lower standards across the economy big food waxaa waaye mar walba waxay rabaan inay cuntadaaneeto oo wax oo raqiis inay idin keenaan wax oo caafimaadkiina u xun idin keenaan sida hadhow wax raqiis ay adiga kaa gadaan lacag ayaka so all they care about is money caafimaadkaada waxba kama gelin haddaa shuluq noqotid waxba kama gelin haddaa isbitaal jiifatid waxba kama gelin lacagtooda bottom linekooda lay rabaan so mar walbaba siyaasadaaneed iyo dowladaaneed iyo wax walba ay dhahayaan annaga wax noo fududay big food then maxaa waaye the military industrial complex pushes for ever greater spending to defense for both home and overseas so dadkii xataa militariga oo dagaal mar walba rabay ayakiina waxay ku qasbanaanayaan mar walba inaad dagaal la galo because nabad haddii ay tahay sheekada lacag ma suubinooyaan sheekadii dhanba lacagay isku bedeshay so dadkii oo militariga mar walba waxay dhahayaan ama guriga aan difaacno ama dadkaasaan la soo dagaalno all because lacag lee la rabaa because haddii dagaal una jirin lacag ma jirto maxaa kaleeto Wall Street are up to their eyeballs in debt. Dadkaaneta leverage iyo wada dayn miiran ay ku jiraan. The government wants to protect them. Dowladdiina dadkaaneeto inay badbaadiyaan ay rabaan. Ilaaha wax badbaadiye. Why? Because haddii dadkaaneeta ay burburaan oo bangiyaasha ay burburaan, the populationkii dadkii lacagtooda ay weynayaan, dowladdiina way burburaysaa. So dadkan waxay u badbaadinayaan say dowladda ayaka isku badbaadiso. They don't care about you. They don't care about Wall Street. Dowladdi ayakii leeba rabaan inay isbadbaadiyaan. Okay, and then what else? And government unproductive investing. So governmentka naftirkooda xataa ayakiina waxay rabaan inay suubiyaan inay hagaajiyaan waxa waaye ciladii iyo dhibkii iyo wixii ay keeneen ayakii. So ayakiina spending ay suubinayaan and on top of that siyaasadii dadkii oo imaadaan dad badanaa balan ka qaadaya saana suubinaya ayakiina waxa waaye inay suubiyaan wax oo whatever politically motivated thing it is. So sheekadan dhan waxaa la dhahaa all of these industries are called crony capitalism al dhahaa cooperatism. It's very hard to see where the government ends and these industries begin. So waxa waaye aad iyo aad ay u adag tahay in la kala saaro dowladda iyo dadkaaneta hadda idin tiriyay. These industries start to ask the government to become regulators and regulate to protect the public. So kuwaaneta hadda waxay weydiinayaan dowladdii regulationska iyo sharci iyo waxaasay rabaan inay waxaan dadkaaneta weydiistaan. Sharcigaanetana muxuu noqon doonaa? Sharci waxaa waaye oo ayakii monopoly ka dhigaya. Monopoly muxuu yahay? Monopoly waxaa waaye dad kaleeto iyo shirkado kale inay la tartamin. So waa 1, 2 ama 3 companies are close to the dowladda oo iyo lacagta dadkan 1, 2, 3 companies waaye waxa u dhow dowladdaneeto sharciyaasha iyo wax la keenayo dadkaanetay u fududaynaysaa dadkaanetana hadhow waxay u adag tahay this will stop all smaller companies from coming and competing. So adiga hadda maanta haddaa business furatid oo rabtid dadkaan oo kale inaad la tartantid lama tartami kartid because dadkaaneta dowladdii ay la joogaan sharcigaan noo suubi ninkaan naga qabaa lagu dhahaa. So there's no way oo dadkii xataa adiga wanaag kula rabay ee meesha imaan karaan ama meel soo gaari karaan because dadkaanaaba dowladdii isku duuduubay oo mar walbaba saa u riixaya. So adiga waxa u malaysaa hal qof bes inuu meeshaan jiro oo ku tashanayo laakiin lacagtii dhan iyo systemkii dhanaaba saan isku duuduubanaba you know what I mean oo adigii dhan is working against you. So anyway so sheekadan markay saas tahay the quality starts to decline, the prices start to rise, which is great news for these companies. So companies kaaneeto wixii adiga kuu xumaa ayakay u fiican tahay markii waxyaalaha qiimahooda hoos u dhacaan oo qiimaha waxaan ka wadaa dee qualityga oo waxa
la gadan jiray baabuur fiican oo adiga 10 sano ku haynayo iyo ama like baabuur fiican oo 10 sano ku hayn jiray hadda baabuur oo 2 sano ama 3 sano ka bacdi jajabaya kaleeta laga gadaya so quality-ga hoos u dhacayo dan wixii walbana qaali u noqonaa baabuurkii oo 10 sano ku hayn jiray waxaa laga yaabaa inaad $1,000 ku soo gadatay laakiin maanta baabuurkii oo 1 sano xataa ku haynaynin waxaa laga yaabaa inaa lagu dhahay $10,000 uu joogaa so wixii quality-gii hoos u aadaa laakiin qaali uu sii noqonaya waxaana company-gaani u fiican tahay qof walba uu xun yahay which is great news for these companies because all they care about is the bottom line iyo margins lacagtooda bis lay rabaan what happens next okay so sheekadaas inta markii la wada suubiyo maxaa next ah ay suubinayaan marka what happens next is the media gets captured media idaacadii iyo waxaas inta hadda markaas inta next la afduubanaya the government has to keep control so it can it has now protect so hadda government-ka yaa shacabka wax u sheego so idaacada iyo waxaas soo warka ma maqlaan so dadkaaneeto dowladdii iyo shirkadahaneeto waa inay mediahaneeto ay gacanta ku dhigaan sidii dadka runta loogu sheegin so mediahiina waa la qabsanayaa so that the industrieska at the expense of the so industrieska sida loo kaalmeeyo bini aadankiina sida loogu tashto so the government cannot allow free speech so free speech waa la diidaya that's why I aragta hadda UK maxaa ka dhaco mar walba qof uu qadka wax ku sheego ya ama run ha noqoto ama been ha noqoto qofkii waa la xiraaya so waa freedom speech haddana waxay ku dhahayaan internet violence weligaa ma aragta qof internetka kaw lagu siinayo ama lagu dilaayo no waxaan xarfo leh waa lasoo qorooyo so say rabaan waxaanay kaaga dhadhacsiinayaan ay rabaan inay you know what I mean ku dhaha alla waa runtood ha qofkaas yaa loo ogolaanin waxaas ma dhihi karo no waa loo baahan yahay free speech because waxaan oo kaleeta dadka loo sheegi karaa okay, so free speech, the questioning of the companies or the truth to come out because it undermines the authority. So waxaa runta in laga sheego company-yaashaaneeto iyo lacagtaaneeto iyo waxaaseta lama ogola badanaa. So not only that, but the biggest advertisers for the media are those companies. So not only that, mediaha dadkaaneet idaacada their biggest sponsors dadka lacagta siinoyo waa dadkaaneeta big pharma iyo big food iyo kuwaaneeta waaye oo rabaan inay you know what I mean beenta u sheegaan so lacagtiyaa lagu aaminsiinoyaa dowladdiina waxay ku aaminsiinaysaa xoog so xoog iyo lacag labadaba waa lagu aaminsiinoyaa media that's why annaga hadda bitcoin bis ma ahe wax naasir la dhaho xataa hadda jiro iyo primo kuwaaseta sida bitcoin oo lacagtaada uu free kaaga dhigaayo uu naster iyo primal uu kaaga dhigaya hadalkaaga free like taas mar kaleeta ka dhiganaynaa okay so maxaa kaleeta the media doesn't want to so the media maadaama kuwan lacag siiyaan oo dowladana xoog ku haysto ma rabaan inay dadkan ka xanaajiyaan oo iyo dadkaanita lacagtooda siiyaan ay ka istaajiyaan so when you capture the media and the military industrial complex that always wants war you have the creation of the forever wars so ma xasuustaa haddaayta markaa idin dhahaya dadkii militariga oo rabaan mar walba dagaal so markii la isku daro dadkaaneed idaacada iyo dadkii dagaalka waxaa helaysaa wax la dhaho forever war oo mar walbaba idaacadii kaa dhacdhacsiinayso waxaaneeto inaan loo baahan yahay dadkaaneeto in lala weeraro waa wax annaga noo fiican you know what I mean so mar walbaba dagaal cusub aa lagu gelinaya mar walbaba waa lagaa xanaajinaya so waxaa isla shaqaynaya dadkii raba dagaal inay galaan iyo dadkii adiga aad dhegaysanaysa you have the forever war and the wars are supported by the majority of the population because all they see on the media and on TV is that we have to do this. Waan ku qasbannahay bes le arkoyaan wax kale ma arkoyaan dadka xataa looma sheegaya waxa la isku dagaalayo xataa may waan ku qasbannahay leeladaha and between the forever wars and the banking system bailouts and the excessive debt it leads to the next emergency but this time it is so much bigger so waxaan dhan mar walbaba next emergency aan imaanaa laakiin emergency-gaaneta mar walbaba it keeps getting bigger awal markaa bilaabaya waa aragteen waxyaalo yaryar u ahaa like hadda aad u sii weynaya and then the only choice uu faarax uu hadda haysto waxaa waaye the big red button inuu taabto haddana okay but this time is different hadda waxaa waaye maadaama sheekadaaneta ay sii badatay dadkii qaar soo kacooyo some of the people no longer kalsoonidii iyo lacagtaaneeta ay u lahaayeen uma laha waxaa waaye dadkii hurdada ka soo kacooyo every time uu ninkaaneta uu red buttonka uu taabto more and more iyo dad badan more and more people hurdada ka soo kacooyo oo isdhahooyo warheedha maxaa dhacooyo meeshaan
this goes around and around and around and until something breaks waxaaneta forever ma socon karo. So what's happening so maxaa lacagtaaneeta uu ku suubinayaa marka faarax haddaa isweydiino lacagtaaneeta ninkaaneeta bilaawgii waa idiin sheegay bilaawga lacagta waxa waaye faa'iido qof walba sanadkiiba 3% ay heli jireen oo lacagtooda sanadkii lasoo dhaafay sanadkaaneeto 3% more ay gadan karaan with the same amount of money. So every year 3% more. Laakiin hadda maadaama uu ninkaaneeta muxuu ahaa uu lacagta print gareynayo it is now losing 7% a year. So now this guy is printing 10% lacagtii uu kordhinayaa sanad walba. So 3% kii iyo 7% kii 10% kadii laga jaro 7% waaye. Everybody meeshii 3% oo lacagtooda u kordhayay sanad walba hadda sanad walba 7% ay lacagtooda ay weynayaan. Every single year boqolkii dollarba $7 laga xadooyaa sanad walbaba. So dadkaaneta faqiir oo noqonayaan over and over and over again. And a price signals ki wixii idin sheegay. So what happens to Farax's people? Dadkii oo maxaa ninkaanet oo Farax dadkooda maxaa ku dhacooya marka. So aan ka bilaawno dadkii ugu faqiirsanaa. Dadkii ugu faqiirsanaa waxay haystaan fixed wages, lacag oo kooban oo minimum wage la dhaho, lacagtii ugu yareeday suubinayaan. And income koodana maxaa waaye low security waaye, lacag shaqadaas anytime ay weyn karaan, qof ay u shaqeeyaan. Haddana they don't have stocks, assets iyo waxa ma haystaan. And stocks iyo guryaal iyo waxaas ma haystaan. Dadkaaneeto they cannot win. They just keep getting poorer and poorer and poorer mar walbaba. Weligood ma raynayaan dadkaas. So dadka kaleetaan ku xigna afiirino the middle earners dadkii oo muxuu ahaa kuwaaneeto wax yar dhaamay. Kuwaaneeto waxay haystaan fixed salary, mixed income security. Waxa waaye shaqadooda easy kuma weyn karaan, balaakiin wax oo you know what I mean oo on weligood ay weyn karinna maaha. You know what I mean? So dadkaaneetona waxa waaye a little more security ay haystaan shaqadooda. They are and they are both the first to get fired. No, they are not the first to get fired, but like the second. They usually have a home. Guri way haystaan dadkaan oo kaleeto. Laakiin gurigooda ma gadi karaan because hadday guriga iska gadaan way ku qasban yihiin guri kale inay gataan. So there's no point in selling a house to buy another house for the same price. So guriga iskama gadi karaan because way ku qasban yihiin inay ku noolaadaan. And then they can never sell the home because they have to live in it. And then they might have some investments. So waa laga yaabaa inay stock yar haystaan ay waxaaseeto. But they are becoming poorer dadkaaneeto every single time. Kuwii kaleeto unbay wax yar dhaamaan. But dadkaan xataa every single time faqiiray noqonayaan ayakii xataa. Now waxaa haysanaa dadkii oo wealthy ahaa oo taajirka ahaa. Dadkaaneeto waxay haystaan income in from assets and yields. Dadkaaneeto waa dad oo stocks haysto, dad waxaa waaye real estate haysto, waxaa waaye lacagtooda waxay ka helayaan stockska oo dividends ha noqdo ama dadkii oo guriyaashooda degnaa oo rent siinayo. Dadkaaneeto wax oo far ay qaadaan ama marketkaaneeta ay wax produce garayaan ma jirto. Lacagtooda jiifkooda ku helayaan. Dadkii la dhaho waa passive income waaye dadka la dhaho. Their income security is high because they can't be fired. So shaqo ay laga burin kara ma joogaan dadkan. So income-kooda waa high waaye security-gooda because maba shaqaynayaan. Dad kalaa u shaqaynayo mar walba, you know what I mean, businesskii waxaaseeto. Laakiin dadkan dhibkay haystaan waxaa waaye death by 1,000 cuts wax la dhaho. Adigii haddii lagu dilaayo waxaa fiican hal mar lee mindida inaa lagugu gooyo ama hal mar lee si fiican inaa mindi lagu geliyo. Laakiin dadkan waxaa lagu diloyaa mindi yar oo 1,000 jeer lagu googoonayo. You know what I mean? Mar walbaba 1,000 jeer tartiib loo googoonayo ama ka badan. Because dadkaaneeto how let's see, death by they see that their wealth as the number continues to increase. So lacagtooda waxay u qiimeynayaan lacagtaaneeto kor u socoto, like 1 million ay qaadan jireen maanta 2 million ay u jeedaan, then 3 million u aaday, then 4 million u aaday. Laakiin ma tirinayaan 1 million kii wuxuu goyn jiray. You know what I mean? 2 million kii wuxuu goyn jiray. But laakiin numberkan bes lay u jeedaan oo kor u socdo. So xisaabtii si qaldan ay u xisaabayaan. But they feel like they're getting poorer. So dadkan lacagtii numberkii way u jeedaan kor u socdo, laakiin waxay dareemayaan inay faqiir noqonayaan. Awal wixii ay gadan jireen ma gadan karaan. Life continues to get harder. Noloshiina way sii adkaanaysaa. That's because the rate in which they are earning money or their yield on their assets is below the rate in which Farah is printing the money. The reason why oo numberkoodu kor u socdo oo ayakiina ay u dareemayaan inay faqiir noqonayaan because lacagtaaneeta ay ka helayaan kirada iyo lacagtaan ay ka helayaan stockskooda wuu ka yar yahay
lacagtaanu faarax fiyatalo uu daabacoyo uu kordhinayo. So they are getting poorer, but laakiin dadkaaneet waxaa waaye I'm okay tagging because dadka kale u jeedaan. Laakiin okay, there's one more group politically connected. Dadkaaneeto oo siyaasadda maxaa u shaqeeyo. Politically connected dadkaaneeto. Government funded waaye dadkaaneeto, and they have full job security. Dowladday u shaqeeyaan. Their income goes up and becomes even more valuable as society begins to decline, continues to decline, because the government needs to intervene more and more. So dadkaaneeto lacagtooda mar walba kor u kacoyaa because society-gi iyo dadkii way rafaadoyaan. maadaamay dadkii rafaadoyaan, dowladdii waa lacagtay u baahan yihiin inay sii kordhiyaan. Dowladdii way sii badanaysaa, lacagtiina waa loo sii kordhinoyaa ayakii. Laakiin lacagtan dowladda qaadanayso dadkii ma heloyaan. So waa basically sheekadaanit haddaa si idinku sheego waxaa waaye industrialized theft waaye. Waa basically tuugnimo oo laga dhigay muxuu ahaa business. So industrialized theft waaye sheekadaanit. So iga raali noqdo waxaa waaye maanta dhan waxaa akhrinayay hadda idinka idin soo saaraya. I hope waxba inaa xabeeb isgelinin. I hope inaa waxaan ka Really, for me, it's faa'iideen. no man should work for what another man can print. And So walaalayaal ninkaaneetu waa videoga maanta idiin explain garaynayay oo saas suubiyey. Waa Joe Bryan aa la dhahaa ninkan. Wuxuu rabaa ninkaaneetu qof oo Somali iyo Ingiriis yaqaano oo u turjubaano waxaaneeto siduu YouTube-kiisa u soo dhigo. Lacag iyo waxaaseeto meeshaaneeto ma ahan, laakiin magacaagii waa lagu qasban yahay inaa meesha lagu qoro. Then hadhow dadka kaleeto u baahnaada turjubaan ama wax Bitcoin ku saabsan meeshaasit inay wadda kaaga furantaa dhici karto. So haddii oo qof yaqaano Ingiriis iyo Somali yaqaano aniga la soo xiriira ninkaaneta muxuu ahaa idinla xiriirsiinaya. Then markaaseeto waxaa waaye meeshaasaa ka bilaabi kartaa journeygaaga. So adi meeshaan haddaa joogta networking wax la dhaho waxaan oo kale waaye. Your network is your net worth waaye sheekada. So adiga if you speak English iyo Somali ninkaaneetu waxaa waaye haddaa u turjubaani kartid wixiisa asaga YouTube ku soo dhigayaa meeshiisa. So intaasaa raba inaa ku daro. Barkin soo dhowow. amazing masha allah ninkii dhan oo adiga maanta dhan aad ka hadlaysay ayaaba meesha keentay. And this guy Joe Bryan, masha allah, and he absolutely, the way he summarized and ishak waxa maanta ka Oh, hadlaysay. sorry Barkan. Hal qof ha u degta ninkan inuu soo koru rabaa idinkoo raaliya. Marka beautiful masha allah. Xasan tahay Barkan. The man, the legend, the man behind this amazing video that helped me orange pill a lot of people. I've had a lot of success, even though this video has not been out a lot. Orange pilling more people with this video than I have before. So Joe, I don't know what kind of time you have. Usually I do this for about an hour. We're about 20 minutes past that. I would love to end it with you. Welcome, sir. Oh, well, hi there, everybody. Thank you very much for having me, and I'm astounded that you guys have created a space dedicated to translating this presentation. I'm beyond shocked and grateful at the same time. So thank you. I've been listening for a little while, but I'll be honest, I haven't been following much of what's been said. My Somali is pretty rusty, I must admit. So thank you guys. No, you did the world a great service, man. And once AI keeps getting better, we can translate this into all the languages around the world. I believe you could help a lot of people. Amazing content, sir. Well, I just hoped a few people would watch it. I've been amazed the sort of traction it's got, and I'm so pleased to hear stories like that it's helping people basically get a better understanding of what the problem is, but also then share that with friends and family and bring them along as well. So it's I'm very, very happy, and thank you all for taking the time to either watch it or listen to the translation. And I think you covered before that we are doing translations for these videos. For this video, we today launched Korean, so that is our 24th language. I would love to be able to add Somali, and so if there is anybody on the call, or of anybody who speaks good English and good Somali and would be interested to help get subtitles live so that we can then
Orange Pill more of the Somali community, then please just drop me a DM on X, and we'll figure out a way to make that happen. The process is pretty easy after we've done 24 of them. So yeah, please don't hesitate to reach out. Yeah, I'll definitely let them know. I've told the people that are here already, and I'll keep searching because that'll be beneficial for everybody that I'm trying to orange pill. So I'm on that mission, and I'll definitely get back to you, Joe. I appreciate you coming, sir. Well, I appreciate you creating the space. I was amazed that it had reached the Somali community. So just thank you again.